Hi, good evening, everyone. Welcome to Current Affairs. Hello, good evening, everyone. So, those who are in Bangalore and other districts are seeing the lockdown that has been, since yesterday nights. Uh, Today is Tuesday. Okay, today is Wednesday. From yesterday nights, you guys are observing lockdown. Yes, and certain background if I want to tell you about the Chabahar port. Okay. Now, as you guys know that Chabahar port issue is very important thing. Chabahar port in Iran was the only was the way the port that India wanted to build in Iran just to bypass Pakistan. It was your previous year prelims questions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. And that is not the only plan. The plan was that once we reach Iran, from there we would have built a railway line to Afghanistan so that our imports or our exports would have reached the port Chabahar port, and from there Chabahar port it would have reached Afghanistan. From Afghanistan we could have easily carried out our trade to Central Asian countries. One thing. This is one important. Second important thing is it's been built since almost 10 to 15 years, but not operational completely. Okay, operational completely. I'm speaking. The project did not happen completely, or completed as per the talks. Why? Because United States was putting Iran under sanctions. Now, when Iran is under sanctions, no country can deal with Iran, because in that case, if India deals with United States, then that would have been hard, or that would have been gone wrong with India, because India would have come under sanctions. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇರಾನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ reason. What Iranian government is giving the reason is that they're telling that how, since what long or how much time do we need to wait for India's this thing. Okay, how much time we need to wait for India's investment, because they are not doing the project, because they are in the under the pure sheer pressure of United States. Yes, we had United States pressure, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ United States ನ pressure ಇತ್ತು. Fine. So that is where first important thing. Second important thing, what happened is the recent development, that is China is being investing 400 billion dollar in Iran. Got it. Now, obviously, this is the reason. Okay, so that we have seen yesterday, and it's a great loss for India. There is no doubt about it, because India, it actually compromised India's hegemony in Asia. India's hegemony in Asia, Western Asia, as well as in Arabian Sea. Okay, so it is a threat for Indian hegemony. There is no doubt about it. So yes, this was the talk that we were speaking yesterday. Okay, now let us analyze this in our current affairs today. Let us start our current affairs today. So coming to the first article that I want to show you is from Voyon. I have picked Voyon because Voyon is one of the important news channel for international affairs nowadays.
So that is why I'm also preferring Voyon from nowadays. Okay, now Iran's Chabahar port is the only deep sea port and India's gateway to the Central Asia. The port was inaugurated in 2017. It not only sidestepped Pakistan, we sidelined Pakistan, but also counterbalanced Chinese controlled Gwadar port. Okay, as I shown you in the map, so Gwadar port was very near to the Chabahar port. So Gwadar port only Chinese are building CPC corridor, China Pakistan Economic Corridor would have reached Gwadar port. Fine. So India had an ambitious plan, no doubt about it. Okay, a lot of ambitions plans in Chabahar port, but and also from there, trains, trucks, everything we are sending them to Zahedan. From Zahedan, we are actually building a railway link. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. Fine. For this plan to be successful, India needed to develop better connectivity. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ India has promised better connectivity to the port. Okay, that is Chabahar Zahedan railway line. Okay, which is 628 kilometer long track connecting the port to Zahedan. Zahedan ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ port connect ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ one of the thing. But India had agreed with Iran jointly to construct railway line with 34 station estimated. Okay, this is not important, but India promised to construct railway line. Okay, finally 2016 Narendra Modi ji and Iran has signed a treaty wherein they are going to start this project. Okay, now Iran now wants to construct the railway line alone. Why? Because Iran claims that India is delaying funding. They are not giving money. They are just telling that they are going to do this, but this project is this stalled. The project was being stalled because ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು project ಅಂದ್ರೆ because of United States sanctions on Iran. Okay, although it was waived in 2018, but finding suppliers and partners continued to remain challenged as a banks too were reluctant to provide drones. Not only, not only US sanctions, also banks were reluctant to provide loans. That is also one of the important factor. But finally, any reason ಆಗಿರಲಿ, Iran is now constructing railway line alone. It wants complete the project by 2022. Fine, it is a big roadblock to India's strategic ambitions in Central Asia. This is very important for your GS paper too. It What is the impact? Impact another India's strategic ambition in Central Asia is compromised now. India loses its influence in the trade corridor. It is setback for India's bigger plan, since the railroad was supposed to be the transit corridor to Afghanistan after connecting Chabahar to Zedan. Okay, now Afghanistanige ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. Fine. Actually, it is the smaller plan from Chabahar port to Afghanistan. Okay, from Afghanistan to Central Asian countries, from Central Asian country to Russia. Okay, this is North-South transit corridor to counter Belt and Road Initiative ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. Now completely plan is stopped. Okay. Now ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. Chabahar port here in Arabian Sea. Okay, Chabahar port ಇಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ Zahedan is in the border of Afghanistan. Once ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is why Zahedan ಮತ್ತೆ Chabahar port ಇಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲಿಂಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Okay, don't get confused. Again, I'm telling. India loss is China's gain. This is very important. India's loss is China's gain because they have signed $400 billion strategic partnership with Iran. We are speaking about only $600 million. Okay, they are speaking about 400 billion. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 200 ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ Beijing is set to gain from Chabahar development, no doubt about it. They are going to start developing Chabahar port. Firstly, it will ensure tighter grip over Iran. Now China will have tighter grip over Iran. Okay, and Iran, remember, Iran is also a youngest country because 80 million people were young Iranians. Secondly, Chabahar's loss is Gwadar's gain. Gwadar port gain ಮಾಡುತ್ತೆ because the two ports are just 172 kilometer away. Gwadar had already better connectivity. It has already been, see, Gwadar is already having better connectivity because China has already built there. China is unlikely to be shy of promoting it as go-to port for trading with Central Asia. Okay, ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Also, by kicking India out of the project in Iran, China gets to poison one more India's allies.
Okay, China is poisoning one more India's ally, no doubt Iran. China gets to carve its way into trying to influence the affairs of Chabahar. Okay, finally, India must learn from the episode. India cannot take any ally as a granted. Fine. So this is very important thing. India has taken Iran for granted. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Now second important thing is China has signed $400 billion agreement with strategic partnership or strategic agreement with Iran yesterday. Okay, the countries are in advanced stage of analyzing agreement. So in ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ fine. So ಏನ್ agreement ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ banking, telecommunication, ports, railways and other sectors. Okay, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು China will expand. Fine. China will give them banking, telecommunication, ports development, railway development ಕೊಡ್ತಾರೆ. In return is Iran ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? Heavily discounted oil for 25 years. Iran is rich in oil ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Heavily discounted oil China ಕೊಡುತ್ತೆ Iran. Okay. India lost it oil also. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ not only developing Chabahar port, India stopped, actually not stopped, India has reduced buying oil from Iran. Iran was second highest importer of oil to India, but what happened is ಡ್ಯೂ ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಇರಾನ್ಗೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ಚೈನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ fine while Iran whose oil sales plummeted after Donald Trump pulled out of United States out of nuclear deal and reimposed sanctions on the country, this agreement could be economic lifeline for economic lifeline. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನೌ ಓಕೆ ಸೊ China could enhance strategic influence in the region also, which US has built a strong presence since Second World War. US is having a very strong presence in the Middle East region after Second World War. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಚೈನಾ ಫೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ 2016 Iranian government cleared last month ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ when Iran is grappling with struggling economy hit by sanctions following unraveling of the deal its leadership has cleared Chinese proposal ಚೈನಾದವರು ಇರಾನ್ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2016 ಇಂದ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ choice also. Now coming to strategic value, Iran has a very crucial place in China's Belt and Road Initiative. Iran will also become a part of Belt and Road Initiative. China always wanted to bring Iran on board. As the American pursued the policy of maximum pressure against Iran, left Iran under extraordinary privation and deprivation. It is now open to Chinese initiative. This is a meeting of two countries that have very unfairly been mistreated by Americans. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ okay so that is what and next thing is China Iran partnership agreement has to final clearance ಆಗಬೇಕಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಆಗಿರಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ Iran and China will be enmeshed two countries under extraordinary and sustained American pressure found comfort with each other okay ಇದು one of the important thing both China and also Iran have been under United States pressure okay so both China and Iran is been under United States pressure so uh, you see what happens is that in case of China if you observe since 2017 when Donald Trump has took his part as a president what happened in China is that he started with the trade war okay so they put sanctions they put actually tariffs 25% tariffs on aluminum and steel I think you know these backgrounds so that is where to counter attack China has also done it fine now the thing is obviously China was under the pressure first important thing second important thing is if you observe with the corona what that has happened see publicly United States claimed that it is a responsibility of China okay so all these have like seen the Chinese in United States relationship completely under plummet okay and Iran also since from Iranian revolution time is under the pressure of United States so hangagi ಎರಡು ದುಶ್ಮನ್ ka dushman dost hota hai ಅಂತಾರಲ್ಲ so hange dushman ka dushman friends are
Fine. It is a long-term strategic partnership. Okay, so extraordinary pressure ಎರಡು ಆಗಿತ್ತು. Then what are the implications of this agreement? ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. What are the implications that is going to happen? Immediate reprieve to Iran's economy. Okay, immediate comfort ಕೊಡುತ್ತೆ Iranian's economy. The International Monetary Fund ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ forecast that Iran economy hit by the triple whammy, that is United States sanctions, fall in oil prices, coronavirus outbreak. Try to understand here. See, not only United States sanctions, oil prices also completely collapsed now. Okay, and also corona outbreak. So it has impacted Iranian threefold. Okay, now obviously they will get what certain positivity. Fine. So now coming to this, ಇದೆಲ್ಲ okay. Indiaದೇನು influence. So India's important thing. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ India's point of view ಬೇಕು. Fine. From India's point of view, you should understand here. Iran has dropped India from the project to build zinc because obviously ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ reason ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ the project signed. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು under that their partnership. Okay, so the thing is the original agreement was between India and Iran. Okay, but ivaga India has lost, and obviously that means it will stop the influence of India in the Central Asian region. Iran nalli India's influence completely stop aga chances ide. That is what is going to be written here. None of this has happened because under the second Modi government, India has pursued the American line. I think it's very serious mistake. Iran cannot afford to wait India forever. They waited for 17 years and took at the value they have reached, and look at the value they have reached. Now they don't need you. I think India has lost out very badly. Ambassador ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Got it? The thing is, Iran has waited for India for 17 years. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ they didn't do it, and India's influence is going to be decreased. Okay, these two articles are very important. Okay, so you need to go through this. Okay, now coming to this thing. Kindly read this editorial. Lost opportunity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Fine. So you need to understand. And now coming to this news. European Union needs summit to launch talks on resuming FTA negotiations, free trade agreement. Okay, so European Union and India are trying to negotiate with free trade agreement. As you know, European Union ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ hot talks is Brexit. Britain has left European Union. Now it's a new European Union. So India is going to actually dialogue ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ. Fine, dialogue, that is negotiations for free trade agreement. Okay, so what is the dialogue ಇವಾಗ ನಡೀತಿದೆ ಅದು, that is not very important. The thing is we should understand here the background here. Okay, ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Very good. We have witnessed a trend in India that goes towards the protectionist side. Protectionist side in the sense decreasing the ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ refurnished or repacked as a Atmanirbhar program. So they are thinking that India is not going to import anything. Fine. So recent pronouncement that India wants to go self-reliant didn't help the situation. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, the official said that the trade with India formed under 3% of the European Union's global trade. Okay, which is far below what was expected to the of the relationship. They expected more than a 3%, but only 3% of the imports we are importing from European Union. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ first China ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. Fine. And they are expecting more. European Union is India's largest trading partner and investor and accounts for 11% of the India's global trade. Okay, Indian trade ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 11% of the trade we are doing it with European Union. Okay, so EU has the reservations about the model, that is bilateral investment treaty, that New Delhi has proposed, especially on the dispute mechanisms in the Indian courts. Bilateral investment treaty means that you are
bilaterally dealing with them. Okay, try to understand what is the dispute mechanism that Indian courts are trying to build. ಏನಂದ್ರೆ in case if any case that happens, any trade disputes that happens or arises between companies in European Union, Indian companies in European Union, or European companies in India, it will be settled in a special Indian courts. That is mechanism, dispute mechanism the courts ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. Now that is what is important. Next, GS paper 2 ಇದು important. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾಲ್ಡೇವ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಮಾಲ್ಡೇವ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ವಿತೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಶೀದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಶೀದ್ has clearly told Maldives cannot grow or develop further if country abandons its ties with India. ಮಾಲ್ಡೈವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಚೈನೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಮಾಲ್ಡೈವ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಚೈನೀಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಲಾಟರಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ between Maldives and India have been strengthened and deepened since 2018. So this is no doubt due to the personal commitment of the President Solaya to cultivating good neighborly relationship with our neighbor. So ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ the relationship is going to be very good ಅಂತ, but let's see what is exactly going to happen. Okay, next, act against unsolicited communications. Delhi High Court judgment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, for a TROI, that is Telecom Regulatory Authority of India, to stop unsolicited or solicited commercial communications, to curb a problem of unsolicited communications, commercial communications. What is this unsolicited commercial communications? Simple, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿದಂಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ what is commercial communication. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ UCC. Okay, UCC is not Universal Coaching Center. Okay, we are speaking about unsolicited commercial communication. It means communication with the subscribers opts not to receive. Okay, ಈಗ you subscriber of a telephone, so for example Vodafone, okay, you will say that okay ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಸೊ ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಎಟಿಎಂ ಇಂದ, ಅಥವಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ COVID-19 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ COVID-19 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. got it? So that is what is told by High Court. And ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ? ಟ್ರೈ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೈ is Telecom Regulatory Authority of India, established in 1997. It's a statutory body because it established under the Parliament Act. Okay, so to regulate telecom services, that is very important thing. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್ಗೆ. ಟ್ರೈಸ್ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನರ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ what main objective is to maintain or provide fair and transparent policy environment which promotes level playing field and facilities for fair competition. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಡೇಟಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಜಿಯೋನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ನೋಡಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ನೌ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು.
ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಗರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೈಗರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಯಾವುದು? ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನೋಸರಸ್. ಫೈನ್. Kaziranga National Park is having highest number of great one horn rhinoceros. World Heritage Site ಇದು very important point ಅಂದ್ರೆ World Heritage Site. As well as it is also important for, it is a wildlife conservation ಕೂಡ ಆಗಿದೆ and very very important for the bird observation. Birds observation ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ and tigers ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. This is also tiger reserve. Got it? Very important thing ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It comes in which state? Assam. Assam state. ಯಾವ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ. These points are very very important thing. Okay, very good, very good. But this is very very important thing. ಒಂದೇನೋ first Assam state, second World Heritage Site, third is Great One Horned Rhinoceros, fourth is Tiger Reserve ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Bird Life International ಪ್ರಕಾರ it's a very good important bird area also. Fine. Next ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. Got it? Now we will see one horned rhinoceros. One horned rhinoceros or Indian rhinoceros. Okay, found in Indian subcontinent, vulnerable, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ vulnerable ಇದೆ ಇದು. ಇದರ ಹಾರ್ನ್ ಗೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Got it? Poachers ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಾರ್ನ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. That is why this is very very important, vulnerable IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು vulnerable ಇದೆ. Got it? So this was important for your preliminary examination. Okay, so now act against unsolicited communications got over. Okay, yes, what was important in your examination is that in today's newspaper ಮತ್ತಿನ್ನೇ ಓದಿತ್ತಪ್ಪ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು. Let me check. ಶೌಚಾಲಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is that? These two drugs can be asked. Okay, one is itolizumab. Okay, itolizumab or itolizumab or tocilizumab. Okay, see, idu e word important alla, but the thing is they will ask this word in your examination. Okay, so recently itolizumab or tocilizumab were in news. Related to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಟೋಸಿಲಿಜುಮಾಬ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in this actually. Fine. As well as your down to earth ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಹೈ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ. GS ಪೇಪರ್ 2 ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು GS ಪೇಪರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ 271 people were lifted out of multi-dimensional poverty between last 10 years ಅಥವಾ 2005 to 6 to 2016-17. Okay, so ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ they have lifted 271
So 271 million people out of poverty. Multidimensional poverty. What do you mean by multidimensional poverty? Multidimensional poverty ಅಂದ್ರೆ it have indicators like nutrition, child mortality, schooling years, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಬೇರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ 17 ಗೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಅವರೇ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಶುಡ್ ಶೋ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್. ಇದು ಅಜೆಂಡಾ 2030 ಅಂತ. ಅಜೆಂಡಾ 2030 ನಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದೀಸ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವೇಟ್. ಓಕೆ, yes. Okay, these are the 17 goals. One is, first goal itself is poverty, to end poverty by 2030. Second is to end hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry activation and infrastructure, reduced inequalities, ಬರೀ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್, ಲೈಫ್ ಬಿಲೋ ದ ವಾಟರ್, ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಪೀಸ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 17 ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅದರ ಮೊದಲನೇದು ಪಾವರ್ಟಿ. ಓಕೆ, 2030 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಡೇಟಾ. 56 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. 20 crore people were actually in the borderline. Now after corona, another 20 crore people got added. So the estimation is that 96 crore population might be falling under poverty. Recent report, NSSO ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಲೇಬರ್ ಫಾರಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಈ 20 crore ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 96 crore ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ. ಫೈನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜೆಂಡಾ 2030 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ tomorrow. I think in today's news, Kaziranga National Park is very important for your prelims. One horned rhinoceros is important. UCC, that is unsolicited commercial ad or commercial this thing is, that is very very important. And China, that is actually China, India and Iran's trilateral is very very important. Okay, so ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ this thing. Okay, poverty, can you explain again about poverty? Simple. See, sustainable development goals andre, see, we give a goal. Okay, so we give a goal and the world community comes and decides about the goals. That 17 goals, they must end 17 goals, and they must reach those 17 goals within particular time. Say for example, from 2015 to 2030 is the goal. 15 years time ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಟು ಎಂಡ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ how much, 2030. Fine, but the thing is, they are telling that 271 million people have actually lifted from the poverty since 2005 to 2016. That is last 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 271 million population. But the problem is that due to corona and also due to recent recession, economic outbreak, 96 crore population are under the brink of poverty. Okay, so that is why it was in news. Okay, so daily 5 to 6 news, no, depends on it. Okay, 5 ರಿಂದ 6 ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 to 6 ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ at 7:30. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.